Okay, let's start our today's lesson 1.3. What are viruses? Virusii jechuun maal jechuudha? Viruses are much smaller than even the smallest bacterium. Virusini baakteeriyaa ishee xiqqaa jedhamte caalaayyuu baay'ee xiqqoodha. Much smaller. Must are between 0.01 and 0.1 micrometer in length or diameter. Diametriidhaan yookaan immoo leengiziidhaan yoo laallee vaayirasonni baay'een reenjiin isaanii 0.01 hanga 0.1 maayikiroomeetirii gidduu jiru. Reenjiin isaanii kana gidduudha. This makes them at least 1000 times smaller than the smallest bacterium and 1 million times smaller than most human cells. Kun immoo maal isaan godhaa? Baakteeriyaa ishee xiqqoo ishee smallest bacterium caalaa 1000 gadi and 1 million smaller than most human cells. Seelii dhala namaarra immoo meeqa miiliyoona tokko gadi. Kan baakteeriyaarra 1000 gadi, kan dhala namaarra immoo miiliyoona tokko gadidha jechuudha vaayirasoon. The particle of a virus is called viren. Partikiliin vaayirasii maal jedhama? Partikiliin vaayirasii a viren jedhama. Don't forget this one. A viren contain at least two components. Vireniin kun immoo partikiliin vaayirasii kun immoo yoo xiqqaate komponentii lama of keessaa qaba. Isaanis eenyudha? The first one is a protein shell or capsid. A protein shell or capsid. The second one is DNA or RNA as a genetic material. Kana jechuun maal jechuudha? Seelii dhala namaa yoo laallee saayitoopilaazimii qaba, niikulasii qaba, maayitookondoriyaa qaba, indoopilaaዝሚክ reetikulumii qaba, orgaaneelota hedduu qaba. Vaayirasiin garuu isaan kana of keessaa qabu. Orgaaneelota niikulasii, saayitoopilaazimii, maayitookondoriyaa isaan jennu of keessaa hin qabu. Kan inni qabu maalidha? Capsid and DNA or RNA. Enough. Isaan kana lamaan of keessaa qaba jechuudha. Capsid kan jennu protein shell jedha. Seelii yookaan immoo genetic material virusii kan naannee argamu, marsee kan argamu. Outermost shell of what? Outermost structure of virus. Alaan vaayirasii haguugee kan argamu capsid jenna. DNA or RNA kan jenne genetic materialidha. Isaan kuni vaayirasiin seelota biqiltootaa, seelota bineeldotaa faana kan wal isa fakkeessu maadha? Genetic materialii qabaachuusaati. Garuu vaayirasiin genetic materialii haa qabaatu iyyuu malee DNA fi RNA at the same time qabachuu hin danda'u. Yookaan DNA qaba yookaan RNA qaba. Lamaansaa qabaachuu hin danda'u. Some also have, muraasni isaanii immoo vaayirasonni muraasni isaanii immoo maal qabu? A membrane made from lipids and protein outside the capsid. Capsidiin caasaa alaa vaayirasiiti jenneera. Isatti aanee immoo vaayirasonni tokko hundi isaanii iyyuu miti tokko maal qabu? Membreenii lipidii fi prootiiniidhaan hojjetame qabu. Lammaffaa other proteins and enzymes inside capsid. Capsidii keessa immoo prootiinii fi enzaayimii biroo qabaachuu danda'u vaayirasonni tokko. Feature. Okay, this is the label. Feature. This one is viren or virus particle. Size. Dura akkuma laallee saayiziin vaayirasii reenjii kana gidduudha jenneerra 0.01 hanga 0.1 maayikiroomeetirii. Eenyu? Saayiziin vaayirasii jechuudha. What about nucleus? Nucleus in virus absent. Nucleusiin vaayirasii keessa hin jiru. Orgaaneelonni biroon illee hin jiranii. Okay. DNA tiny amount of linear DNA in some. Muraasa isaanii keessatti maaltu jira? Linear DNA tu jira. Muraasa isaanii keessatti linear DNA tu jira. Others contain RNA. Warreen kaan immoo maal qabu? RNA qabu. Asitti wanti sirriitti adda baafachuu qabdan maalidha? Look this one. Linear DNA. It says linear DNA. Dhalli namaa DNA akkamii qaba?
linear DNA dha. Bakteeriyaan DNA akkamii qaba? Circular DNA. DNA geengoo ta'e qaba bakteeriyaan. Kan vaayirasii garuu kan dhala namaa yookaan bineeldota biroo wal fakkaataadha. What is that? Linear DNA. Don't forget this one. Okay, others contain RNA. Akkuma dura jedhee DNA fi RNA wal faana waan hin qabanneef warreen kaan DNA qabatu, warreen kaan RNA qabaatu. But no chromosome. Garuu akkasaa ta'uyyuu malee maal hin qabanii? Chromosomii hin qabanii. Okay, other cell organelles absent. Orgaanelota biroo maalta hin qabanii jechuudha. Okay, because they do not have the major organelles that are present in living cells. Silaa kan qabaachuu qaban lubbu qabeeyyiin biroo orgaanelota hedduu qabu. Maayitookondoriyaa qabu, saayitoopilaazimii, niikulasii, orgaanelota faankishinii garaagaraa, dalagaa garaagaraa qaban qabu. Lubbu qabeeyyiin biroo. But vaayirasiin isaan kana hin qabu. Sababa isaan kana hin qabneefi jedha. Virus particles cannot carry out any of the normal metabolic processes of cells. Vaayirasiin sababa orgaanelota kana hin qabneefi metabolic processii seeliin tokko geggeessuu hin danda'u. Eenyufa? Respiration geggeessuu hin danda'u. Of danda'e respiration geggeessuu hin danda'u. Protein synthesis geggeessuu hin danda'u. DNA replication geggeessuu hin danda'u. Photosynthesis geggeessuu hin danda'u. Active transport geggeessuu hin danda'u. Facilitated diffusion geggeessuu hin danda'u. Isaan kuni faankishinii orgaanelonni seelota keessa jiran hojjetanidha. Vaayirasiin immoo orgaanelota kana waan hin qabnee fi kana hundumaa geggeessuu hin danda'u. The other one is any other process requiring control by enzymes or other presence of proteins. Processii kan biroo enzymiidhaan dalagaman yookaan immoo proteinii barbaadan kamiyyuu dalaguu hin danda'u vaayirasiin. Why? Because it does not have organelles. Organelii waan hin qabaannee fi this picture is exist on your textbook. Kitaaba keessan irra jira. Ilaala asirratti sirriitti isinitti mul'atu. Look this one. DNA. This one is DNA or RNA. Genetic material kan jenne isa kanadha. Protein code. Don't look this one. This one. Fakkii buuphaa kan fakkaattu keessa isheen xixiqqoon isheen kun isheen buuphaa fakkaattu kun maalidha? Protein code yookaan capsid kan jennee jechuudha. Vaayirasiin tokko yoo xiqqaate maal qabaachuu qabanne? Waa lama kompoonentii lama qabaachuu qaban. Inni tokko eenyudha? Capsid protein shell kan jennu ishee kanadha jechuudha. Capsid inni ittaan immoo maalidha? Ishee kana. Eenyudha isheen? DNA or RNA genetic materialidha jechuudha. Okay. This one envelope membrane from host cell. Host cell jechuun vaayirasiin tokko gaafa bineeldota yookaan qaama namaa keessa gaafa seenu membrane from host cell. Host cell irraa qaama ho'ame sanarraa membrane jirudha jechuudha. Okay, this is all about this picture. Okay. This is the process. Process ittiin vaayirasiin qaama tokko keessa seenudha. Enveloped DNA virus. Attachment jira. Attachment irraan entry irraan uncoating kaza uncoating inseenaa qaama erga seenee replication wal baay'isaa erga wal baay'isee assembly walitti tuutaa erga tuutaa'eetii seelii sana kiyaa baheetu new viral ta'eetu of danda'ee ba'a jechuudha. The structure of typical virus figure 1.24 kitaaba keessan irra ilaala. Okay. Classifying viruses. Virusii ramaduu. Virusii akkamitti ramadna? They can be classified into 3 main groups. Bakka gurguddaa sadiitti raduu dandeenya. Eenyuun? Virusii. Okay. Based on the nature of their genetic material. Maal irratti hundoofnee bakka sadiitti qoonna? Based on the nature of their genetic material. Genetic material isaan irratti hundoofnee bakka sadiitti qoonna. And the way in which it is expressed. These groups are 1. DNA viruses. Warreen jalqaba maal jedhamu? DNA virus. DNA viruses, for example, herpes simplex causes cold sores. DNA virus warreen jennu warreen genetic material isaanii DNA ta'e.
genetic material DNA kan qaban DNA virus jedhamu. Eenyufaat isaan herpes simplex causes cold scoring kan nama qabsiisu herpes simplex. Dhukkuboonni DNAdhaan dhufan baay'een isaanii animal disease dhukkuboota animaalii qaban baay'ee isaanii DNA kan dhufanidha. The second one is RNA viruses. RNA virus kan jennu vaayiresoota genetic material isaanii RNA ta'een RNA viruses jenna. Isaan kun immoo baay'inaan RNA baay'inaan eenyuun miidhu plant infecting virus dhukkuboota plantii yookaan biqiltoota miidhanidha jechuudha. For example, H1N1 virus causes swine flu. Okay. The next one is retroviruses. This is the important one. Retrovirus, for example, HIV causes AIDS. Retrovirus kan jennu genetic material isaanii RNA kan ta'e. Garuu gaafa seelii keessa seenan maal kan ta'an RNA isaanii DNA'tti kan jijjiirratan. Reverse transcriptase enzyme reverse transcriptase jedhamtu fayyadamuudhaani RNA maalti jijjiiru DNA'tti jijjiiru jechuudha. This is retroviruses. HIV is the best example of retrovirus. Keyword is DNA virus contains genetic material, genetic information stored in the form of DNA. Formii DNAtiin kan qabu. RNA virus contains genetic information stored in the form of RNA. Formii RNAtiin kan kuufame. Retrovirus, and it is, don't forget this one, it is not a DNA virus. Retrovirus is RNA virus. Virusii RNA that converts its genetic information from RNA to DNA. RNA irraa DNA tti jijjiira after it has infected a host. Hostii yookaan qaama nama hubame sana gaafa seenu RNA irraa DNA tti jijjiirrata. Garuu maalidha? RNA virus. Bacteriophage jechuun a virus that uses a bacteria to replicate its genetic information. Don't forget, bacteriophage jechuun baakteeriyaa miti, gosa baakteeriyaa miti. Gosa maaliti? Virusii. Virus maal godhu? Baakteeriyaa hubuu danda'u. Baakteeriyaa genetic information bakka itti kuufatu yookaan bakka itti replicate godhu maal jedhama? Bacteriophage jedhama jechuudha. It is a virus. Okay, let's see one by one. DNA viruses. When a DNA virus infects a cell, DNA virusini gaafa seelii tokko weeraru yookaan gaafa seelii tokko hubu, the viral DNA virusii sanaa can replicate itself of baay'isuu danda'a, replicate of gochuu danda'a, and can also control the synthesis of virus proteins. Proteinii virusii sanaa, oomisha proteinii virusii sanaa maal gochuu danda'a? Control gochuu danda'a, so that the new DNA and the new protein can be assembled into new virus particles. Sana booda maal ta'a? DNA haaraa fi proteiniin haaraan sun assembled ta'ee iddoo tokkotti qabamee vaayirasii paartiklii vaayirasii haaraa uumuu danda'a jedha. The next one is RNA viruses. When an RNA virus infects a cell, RNA virusiin gaafa seelii tokko hubu, it is RNA can be used to synthesize more viral proteins, including an enzyme that controls the synthesis of more RNA. Kun immoo maal godha? Viral proteinii virusii jechuudha. Enzymoota garaagaraa kan RNA oomishuudhaaf gargaaran hunduma isaa maal gochuu danda'a? Control gochuu danda'a. The new RNA and the new protein can be assembled into new virus particles. RNA haaraan uumamee fi proteiniin haaraan sun walitti assemble ta'ee walitti qabamee virus particle haaraa uumuu danda'a jechuudha. With the exception of the RNA viruses, RNA virusidhaan alatti all organisms store their permanent information in DNA. Don't forget this one. This is the important thing. RNA virusidhaan alatti organismiin kamiyyuu virusiinis biqiltoonnis bineeldonnis hundi isaanii permanent information isaanii isa dhaabbataa eenyu irratti kuufatu? DNA irratti kuufatu. Using RNA only as a temporary messenger for information.
RNA isaanii akka maalitti fayyadamu? Akka temporary messenger itti fayyadamu. DNA permanent information itti fayyadamu. Garuu don't forget RNA virusii qofadha kan permanent information isaa RNA fayyadamu. Don't forget this one. DNA is a quite stable molecule. DNA stable molecule dha. It's not very reactive with other molecules and replicates very accurately. In contrast, faallaa kanaatiin RNA is quite unstable. RNA unstable dha and makes frequent mistakes during copying. Mistake yookaan dogoggora hedduu hojjeta. RNA yeroo copy of godhu yeroo replicate ta'u dogoggora hedduu hojjeta jedha. But these very properties make RNA ideal for the storage of viral information. Garuu amaloonni RNA kuni maalta storage of viral information fi information virusiin kufatuu fi ideal isa godha. Suitable isa godha jechuudha. Okay? Once the host's immune system has learned to recognize an infecting virus and create antibodies against it, it can quickly destroy it. Qaamni namaa immune systemiin sun, host immune systemiin sun takka yeroo tokkicha infecting virusii sana recognize godhe bareera taanaan qaamni suni antibody virusii sana ittisuu oomishuudhaan create gochuudhaan virusii sana maal godhaa destroy gochuu danda'a. And the virus needs to change its nature so that the host's immune system will no longer recognize it. It must mutate. Don't forget this one. Destroy yeroo godhu virusiin amala ammaadhaa of jijjiira. Alteration geggeessa. Amala of jijjiiruu qaba. So adeemsa keessaa qaamni keenya immune systemiin sun maal gochuu dadhaba? Virusii san recognize gochuu dadhaba. Of jijjiira waan ta'eef. Mutate of godha waan ta'eef. The unstable nature of RNA allows RNA viruses to evolve far more rapid than DNA viruses, frequently changing their surface structure. Unstable nature of RNA virusini RNA unstable nature qabaachuunsa RNA virusini far more rapidly than DNA virus evolve akka ta'u far more rapidly evolve akka ta'u fi maal isa RNA virusii gargaaraa jedha. Frequently changing their surface structure. Surface structure isaanii dafanii akka isaan jijjiiraniif isaan gargaaraa jechuudha RNA virusii. The third one is retroviruses. You are familiar with this one. Retroviruses also contain RNA. Isaan kun illee maal of keessaa qabu? RNA of keessaa qabu. But replicate in a different way. Garuu kan isaan replicate godhan karaa adda ta'een. When they infect cells, gaafa seelii tokko huban, they release into the cells their RNA. Seelii sanatti maal gadi lakkisu? RNA isaanii gadi lakkisu. And an enzyme that causes it to be reverse transcribed to DNA. Akkasumas enzyme RNA kana DNA tti jijjiiruu danda'u maal godhu gadi lakkisu. Don't forget this one. Retrovirusini gaafa seelii tokko hubu waa lama gadhiisa. Tokkoffaa maal gadhiisa? RNA isaa gadhiisa. Lammaffaa immoo enzyme RNA kan DNA tti jijjiiruu danda'u gadhiisa jechuudha. This then controls the formation of more viral protein. Viral protein haaraa oomishamu maal godha? Control godha. In to'ata jechuudha. And RNA that can be assembled into new particles. Akkasumas RNA iddoo tokkotti assemble ta'ee virusii haaraa uumuu danda'ullee maal godha? Control godha jechuudha. Viruses can also be classified by the type of organism they infect. Virusiin akkasuma organismii hubuu irratti hundoofnes ramaduu dandeenya. One animal infecting virus animalota kan huban jiru. DNAnis RNA virusinis animal infecting virusidha. Garuu yeroo baay'ee DNA virusiin animal infecting virusidha jechuudha. Plant infecting virusiin DNA virusidha. The third one, bacteria infecting viruses. These are called bacteriophages. Koma dura laalle virusonni bacteria infect godhan maal jedhamu? Bacteriophages jedhamu jechuudha. Okay, bacteriophages have a really unusual shape. Shape baratamaa hin taane qabu. Virusidhaaf shape baratamaa hin taane qabu jedha. Look this one. This DNA, this is DNA.
Okay, this is protein code. This is protein code. We call it capsid. Tailii qaba. Fiber tailii, headii qaba. This is all about the bacteriophage structure. Its size is 0.1 micrometer. Okay, this picture is also exist on your textbook. Read it. This type of life cycle is called a lytic cycle because okay, maal jechuu isaati vaayirasii keessaa saayikiliiwwan garaagaraatu jiru. So lytic cycle kan jennu, this type of life cycle is called a lytic cycle because it causes the rupture or lysis of the host cell. Lytic cycle, it is a type of viral life cycle. It is a type of viral life cycle. Virus keessatti life cycle isaati jechuudha. In which the virus reproduce. Fakkeenyaaf life cycle gaafa jennu kan namaa yoo laalle namni jalqaba gaafa sanyiin kormaaf sanyiin dhalaa wal argatu miciree ta'etu uumama. Micireen sun gadameessa keessatti guddachaa dhufee gara mucaatti jijjiirama. Adeemsa kana keessa darbaa jechuudha. This is life cycle of human being. So akkuma kana vaayirasiinis isaan kana qabaa jechuudha. So lytic life cycle kan jennu, it is a type of viral life cycle in which the virus reproduce by killing or rupturing its host. Kana jechuun qaama silaa hube sana, qaama silaa keessatti guddatu sana maal godha? Inajjeesa yookaan rupture godha. Lysis jechuun rupture jechuudha. Kill godhee erga ajjeesee booddee wal horaa jechuudha. Reproduce wal godhaa jechuudha. The virus that can reproduce by killing its host is called virulent virus. Virusoonni hostii isaanii rupture godhanii, hostii isaanii miidhanii wal horan maal jedhamu? Virulent virus jedhamu. Sometimes instead of causing the cell to burst, seelii isaanii tarsaasurra, seelii isaanii kuturra, and they release the virus all at once. A few at a time are released by exocytosis through the plasma membrane. Muraasni isaanii karaa exocytositiin akka gadi lakkifaman kan godhan jirudha. This type of life cycle is called a chronic release cycle. Isaan kun immoo utuu seelii isaanii yookaan utuu host seelii qaama keessatti guddatan sana utuu hin miidhiin kan barastu tun kutiin utuu addaan hin cirin jechuudha. Kan suutadhanii baanii kan wal horanii eenyu jedhamu? A chronic release cycle jedhama jechuudha. Because release of new virus is ongoing. Chronic jechuun ongoing. Kana jechuun release of new cycle maadha. Release of new virus in ongoing waan dhume miti jechuudha. Adeemsarra waan jirudha jechuudha. So isaan kun chronic release cycle jennaanii jechuudha. Don't forget this one. In chronic release cycle, they do not cause the cell to burst. They do not cause the cell to burst. Okay. In other cycles, the virus's DNA becomes incorporated into the DNA of the host cell. Cycle biraa keessatti immoo the virus's DNA virusii sanaa maal ta'a? DNA of the host cell sana keessa dhaqee incorporated ta'a. Inseenaa jechuudha. Incorporated ta'a. Each time the cell divides, yeruma seeliin sun hiramaa deemu, the DNA is replicated. DNA immoo maal ta'a? Replicate ta'a deemaa jechuudha. And each daughter cell is a copy of the cell's DNA. Daughter cellin sun immoo maal argachaa deema? Copy of cell DNA sana argachaa deema. Which now include the virus DNA. This can continue for many generations until some factor in the environment triggers the virus DNA to start producing virus proteins. Adeemsi kun amma environment irratti factory wayii mul'ate adeemsa kana process kan addaan kututti inuma itti fufaadha. Then whole viruses are assembled. Virusiin hundumaayyuu walitti qabama, which then leaves cell either by causing cell lysis or splitting or by chronic or ongoing exocytosis from the plasma membrane. Virusiin kun walitti qabamee karaa kana lamaanii yookaan cell lysisii fayyadamuudhaan yookaan immoo chronicii fayyadamuudhaan karaa ta'een ba'a. This type of life cycle is called a lysogenic cycle.
isa akkasiitiin maal jennaa lysogenic cycle jennaa jechuudha. Okay. This picture is also exist in your textbook. Read it. Modes of virus transmission. Sorry. Modes of virus transmission. Virus in karaa kamiin daddarba. Different viruses also enter cells in different ways. Virus in karaa garaa garaa seelii seenaa jechuudha. The bacteriophage, the first one, the bacteriophage injects just its DNA. Bacteriophage maal godhaa? Seelii keessa kan seenu guutummaa qaama isaatu hin ta'in DNA isaa qofa seelii keessatti gadi lakkisa. Ofiisaa guutummaan guutuutti kaapsiidii isaa fudhatee structure isaa fudhatee seelii keessa hin seenu. Maal godhaa? DNA isaa qofa inject godha. The rest of the virus remains outside the cell. The rest of the virus remains outside the cell. Qaamonni vaayirasii sanaa warreen kaan maal ta'u seeliidhaan alatti hafuu jechuudha. B. Many but not all animal viruses. Animal virusii baay'een isaanii manage to get the whole virus inside the cell. Guutummaan qaama isaanii vaayirasii sun kaapsiidii isaa dabalatee genetic materials dabalatee guutummaan guutii seelii seenuu barbaaduu jedha. Seelii seenuu jedha. Eenyu? Animal virusii baay'een isaanii. This is done by tricking the cell into bringing the virus into the cell in the same way as it would with any large protein molecule using the process of endocytosis. Processii endocytosis fayyadamuudhaani kana gochuu barbaadu. Seelii seenuu barbaadu jedha. HIV and AIDS maturreen kun haaraa miti iddoo hunda jira kitaaba jira. HIV and AIDS. What's HIV like? HIV maal fakkaata? Human immunodeficiency virus or HIV is one of the retroviruses. Human immunodeficiency virus yookaan HIV kan jennu gosa retrovirusii keessaa tokkodha. It has RNA's genetic material. Genetic materialin HIV eenyudha? RNA dha. This is transcribed to DNA by the enzyme reverse transcriptase. Enzyme reverse transcriptase jedhamuun DNA tti jijjiirama which HIV contains together with the RNA. HIV enzyme kana durumayyuu RNA faana qabaa jedha. Okay, this is the picture. Look it on the table. Okay. HIV targets cells that form part of the immune system. Targetiin yookaan kaayyoon HIV maalidha? Seelii immune systemidha. Immune systemidha. Its main target is a type of cell called a CD4 lymphocyte. Don't forget this one. Target yookaan kaayyoon HIV eenyuunidha? Seelii CD4 T lymphocyte jedhamtudha jechuudha. These cells are also called T helper cells. T helper cells. Because they help other cells in the immune system to mount an immune response to pathogens in the body. Maaliif T helper cells jedhamanii seelota biroo immune systemii keessa jiran pathogen yookaan ilbiisota microorganismoota dhukkuba nama qabsiisan irraa akka response godhaniif akka of danda'aniif akka isaan hin hubamneef gargaarsa laataafi jechuudha. Without this response kanarraan ala pathogenic microorganisms can multiply in the body and cause disease. Responsiin kun hin jiru taanaanii microorganismoonni dhukkuba nama qabsiisan pathogen kan jennu qaama keessa tatamsa'uudhaan dhukkuba nama qabsiisuu danda'u jedha. HIV has spikes on its surface. HIV'n maal ofirraa qaba? Spikes kan jedhamtu ofirraa qaba. Spikes kan jedhamtu ofirraa qaba. The heads of which are made from the glycoprotein. Glycoprotein irraa kan hojjetame now GP120. GP120 jechuun glycoprotein 120. This binds with CD4 kun immoo GP120 kun eessatti kan argamudha? HIV irratti kan argamudha. Don't forget. Dhufeetu eenyu faana binditaa? CD4 faana binditaa jechuudha. GP120 kun. A protein that protrudes from various types of human cells. CD4 jechuun a protein that protrudes from various types of human cells. A glycoprotein 120 sticking out of an HIV virus particle connects with a CD4 sticking out of a cell like an egg
fitting into an egg cup. Akkuma buuphaan gaafa egg cup kee keenyu akka teessoo isaateetti fayyadamee taa'u GP120 akkasuma HIV CD kan HIV GP120 dha, kan seelii immoo CD4 dha. Isaan kunis akkuma kanaa jechuudha. Akkuma kana wal simatu dhannaan isaanii jechuudha. Once the virus has attached to a cell, takka virusiin seeliitti attached ta'eera taanaan it can go on to the next stage and merge with the host cell. Host cell sana faana itti fufuu danda'a, step itti aanutti deemuu danda'a jechuudha. Okay. Sorry. Binding membrane fusion entry isaan kun step isaati. The spikes on the surface of HIV are made from 3 GP120 glycoprotein molecules attached to another molecule called GP41. Spiking HIV irratti argamuun GP120 irra 3 irraa akkasumas GP41 tokkorraa hojjetamee jira. The shape of these spikes allows them to bind with CD4 receptors on the T helper cells. Shaping spikii kana, spike jechuun kan vaayirasii sana irratti argamu jechuudha. Shaping spikii kana CD4 receptorii T helper cell irra jiru faana bind akka ta'uuf maal ta'a inni eeyyamaa jechuudha. Waliif mijataadha, suitable kan ta'edha jechuudha. Because they have this particular receptor on their surface, they are called CD4 lymphocyte. Sababa particular receptorii kana qabaniif surface isaanii irratti, qaama isaanii irratti CD4 lymphocyte jedhamanii waamamu jira. This one is this is GP120, this one is GP41. One spike is made of 3 GP120 plus GP41 subunits. Okay. Besides the T helper cells, there are other types of cells that carry CD4 on their surface, such as macrophage and some natural killer cells. T helper cellidhaan ala seelonni CD4 ofirraa qaban jiru. Eenyufa? Macrophage, natural killer cell isaan kun CD4 ofirraa qaboodha. T helper cells are the most important, though, because they are coordinators of the immune system. T helper celliin qaama keenyaaf baay'ee barbaachisaadha. Maaliif immune systemii keessatti akka coordinatoriitti gargaara jedha. If their activity is impaired, dalagaan yookaan activitiin T helper cellii yoo danqame, it can have serious effects on the body's response to infections by other organisms. Dalagaan isaa yoo danqame qaama keenya irratti effectii guddaa qaba. Serious effectii qaba. Maaliif infections yookaan immoo organismoonni dhukkuboota daddabarsituu baatanii deeman salphaatti nu hubuu danda'u waan ta'eef jechuudha. How does HIV